Nityananda Sahodito, Gododagus, Chichusanitamo, Chaitanya Charanam, Bhoja Makandaleo Bhaje, Isham Parasharam Achena, Paranapayamo, Mande Shri Krishna Chaitanya Bhakta Nugraha Katana, Yenakanapa Santastam Bhakta Tatena Shadaya, Mande Shri Krishna Chaitanya Krishna Bhagavatamaya, Asvadya Svadayam, Premi Dikshana Sikshaya, Angam Lagayate Sevam Kamavata Chitanta Kapitalam Vande, Krishna Chaitanya Ishwaram Dharane Katimayandasha, Skala Padagate Mahusa, Swakabhyasti Dhanayana, Shanti Shankaranam, Shri Rupi Sanatana Bhattaragana, Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Prabhana, Echa Guru Karam Chanavandana, Yahweh Vigana Sabhistapana, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I was reading the other day in Chaitanya Charitamrita. Я несколько дней назад читал читание Чаритамриты. Madhya Lila. Я читал Мадхья Лилу. Chapter 14. Глава 14. The Lord's attempt to go to Vrindavan. Господь собирается во Вриндаван. And Prabhupada in one purport И в одном из комментариев Прабхупада stresses the importance of Gauranitai. Подчеркивает важность Gauranitai. And he even goes as far as saying that those who are not qualified should not even worship Radha and Krishna or chant Hare Krishna. И он даже доходит до того, что говорит, что те, кто не квалифицированы, не обладают квалификацией, не должны поклоняться Раде и Кришне, да и повторять Харе Кришну. Those who are not qualified Те, кто не квалифицированы, should not worship Radha and Krishna. Они не должны поклоняться Раде и Кришне, Radhe Syama. Радhe Шьяма. Not even chant Hare Krishna. И даже не должны повторять Харе Кришну. And then Srila Prabhupada quotes the song by Narottam Das Thakur. И затем Шрила Прабхупада приводит песню, написанную Нароттам Дас It's by the mercy of Lord Nityananda. Там говорится, что по милости Господа Нитьянанды One can understand or enter into the pastimes of Radha and Krishna. человек может понять или войти в игры Радхи и Кришны. So we know philosophically the Lord Chaitanya is the Yuga Avatar. И философски мы понимаем, что Господь Чайтанья является Юга-аватарой. Yeah. And we are living in the Kali Yuga. Мы сейчас живем в Кали-югу. So the entrance into the spiritual world is in this Kali Yuga is the Yuga Avatar. И входом в духовный мир, в эту Кали-югу, является Юга-аватара. And who is that Yuga Avatar? И кто же является Юга-аватарой? Gauranga. Гауранга. So it's absolutely essential that we understand the importance of Lord Chaitanya. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы осознали всю важность Господа Чайтаньи. Gauranga. Гауранга. Prabhupada in that purport is making the point, when you chant Hare Krishna, you can commit offenses. И также в этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, что когда вы повторяете Харе Кришна, вы можете совершать оскорбления. But when you chant Panchatattva mantra, you do not commit offenses. Но когда вы повторяете Панчататтва мантру, вы не совершаете оскорбления. In the same way, when you worship Radha and Krishna, you can, if you're not careful, commit offenses. Подобным же образом, когда вы поклоняетесь Раде и Кришне, если вы неосторожны, вы также можете нанести оскорбление. But when you worship Lord Chaitanya, no offenses. Но когда вы поклоняетесь Господу Чайтаньи, то нет никаких оскорблений. In the same way, when you go to Vrindavan, there are 10 offenses to the holy Dham. Подобным же образом, когда вы едете во Вриндаван, то есть 10 оскорблений Святой Дхаммы. But those offenses are not applicable in Sri Mayapur Dham. Однако эти 10 оскорблений не имеют силы в Шридам Майяпуре. So, the way to Radhe Shyam is actually through Gauranga. И поэтому путь к Раде Шьяму лежит через Гаурангу.
So how do we approach Gauranga? Как же мы можем обратиться к Гауранге? Krishnadas Kaviraj has mentioned this in Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит об этом в читании Чаритамрити. That we have to honor the members of the Panchatattva. Он говорит, что мы должны выразить почтение членам Панчататтвы. Nityananda, Нитянанде, Advaita, Адвайте, Gadadhar, Гададхару, Srivas, Шривасу. Adi Gaur, and all the other associates, И Ади Гаура, всем остальным like спутникам, Ramananda Roy, таким как Рамананда Рай, Swarup Damodar, Сваруб Дамодар, Jaganananda Pandit, Джагадананда Панди, Gopinath Acharya, Гопината Чарья, so many, Srivas's brothers. братья Шривасы и многие другие. And we should not differentiate importance one between the other. И мы не должны говорить, что кто-то важнее, кто-то менее важнее. All are very important. Все они важны. Krishnadas Kaviraj, this is described in Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в читании Krishnadas Чаритамрити. Kaviraj had a brother, У него был брат у Кришнадас Кавираджа. and that brother respected Lord Chaitanya, Этот брат, он выражал почтение Господу Чайтанье, but not Lord Nityananda. но не Господу Нитянанде. So one day the brother, he had a priest, И у его брата был жрец, священнослужитель, Gunarnava, которого звали Гунарна. and this priest was doing priestly work, worship in Krishnadas Kaviraj's brother's house. И вот в доме у брата Кришнадас Кавираджа Госвами вот этот Гунарнава, этот священник, он поклонялся, совершал обряд And поклонения. one great devotee of Nitai came. И туда пришел один великий преданный Господа Who Нитянанда. knows his name? Кто знает, как его звали? Mini Caitanya Ramdas. Менакитана Рамдас. Mini Caitanya Ramdas was a great devotee. Он был великим преданным. I'll give you an example. He was avadut. Он был авадутой. That means he didn't act according to social custom. Что значит, что он не подчинялся действиям социальных условий. And he used to have a little stick, which was like a small whip. И у него была небольшая палочка, которую он использовал как маленькую плетку. And he used to tap people on the head and the shoulder with it. И он прикасался этой палочкой к людям, к голове и плечам. And they would get Krishna prayed. И они обретали от этого Кришна прему. Nice, huh? Неплохо, да? I wish I could be Я хотел бы быть на месте такого человека. hit by Mini Caitanya Чтобы Ramdas Менакитана with a whip. Рамдас ударил мне своей палочкой. And then when people used to offer their obeisances, he used to climb on their backs. И когда люди выражали ему, кланялись ему, он забирался им на спину. He was avadut. Он был авадутой. He transcended social custom. Он полностью находился над всеми социальными устоями. Nitai was also avadut. Нитай был тоже авадутой. He would go around naked. Он бродил по городу нагим. If you went naked in this city, what would happen? Если вы выйдете нагим на улице этого города, что с вами произойдет? They'll lock you up. Вас запрут в тюрьму. The Lord Nityananda used to go around naked. Господь Нитянанда иногда мог выйти обнаженным. He was avadut. Он был авадутой. But Prabhupada says, I read this tonight. И Прабхупада говорит, я прочитал это буквально сегодня вечером. Prabhupada, I remember, is very fresh in my mind. Я очень ясно это помню. Prabhupada says, sometimes the previous acharyas, Прабхупада говорит, иногда предыдущие ачарьи, due to their absorption in Krishna consciousness, из-за их поглощенности сознанием Кришны, did not act according to social custom. не действовали в соответствии с социальными условиями. But Prabhupada says that we should act Прабхупада говорит, что мы должны действовать в соответствии according to social etiquette. в соответствии с социальными условиями. Otherwise we'll get criticized. Иначе мы будем подвергнуты критике. So we should act according to social custom. Поэтому мы должны подчиняться социальным нормам. But Vamsidas Babaji Maharaj is another avadut. Но Вамшидас Бабаджи Махарадж еще один пример авадуты. He never took bath. Он никогда не умывался. Never. Никогда. How's that? Как? Здорово. Long hair like dreadlocks. Такие длинные, сколоченные комья You волос. know, like Rastafarian dreadlocks. Знаете, такие вот носят сколоченные волосы определенные. There was only ever 2 pictures of Vamsidas Babaji. И есть всего 2 фотографии Вамшидас Бабаджи.
One picture was when he was naked. И одна, когда он обнаженный. The other picture was his face. А другая это его лицо. And it looked like someone living in the jungle. И он похож на какого-то жителя джунглей. And I used to see this picture in Vrindavan. Я видел ранее видел эту фотографию в I Вриндаване. used to visit different temples and houses, and I would see this picture of this person. И я ходил по разным домам и храмам в Вриндаване и видел фотографию этой личности. And I didn't know who it was. Я не знал, кто это такой. I couldn't figure out who this person Не was. мог никак сообразить, что это за личность. And then they printed a Bhakti Kashmar printed a book on Vamsidas Babaji Maharaj И затем вышла книга Бхактивикаш Махараджа о жизни about 10 years ago. о жизни этого Бабаджи, и она вышла около 10 лет And назад. then I recognized the same picture. И я тогда узнал, вот кто это был. So he was Avadut. И он был Авадутой. Wherever he went, he carried little deity of Gopal. Куда бы он ни ходил, с собой он носил маленькое божество Гопала. So Vamsidas Babaji Maharaj was in Vatsalya Ras. И Вамшидас Бабаджи Махарадж находился в Ватсале He was расе. following in the footsteps of Mother Yasoda. И он следовал по стопам мамы Яшоды. So he carried this baby Krishna around. Он повсюду носил этого маленького Кришну. And if you spoke to him, he wouldn't speak back to you directly. Если бы вы с ним заговорили, он бы вам напрямую не отвечал. He'd speak to his deity. Он бы говорил со своим божеством. And that's how I'd answer the question. И так это был ответом на ваш вопрос. One day, Vamsidas Babaji Maharaj, he was naked. Однажды Вамшидас Бабаджи Махарадж, будучи обнаженным, He took Gopal to a train station. поднес Гопала на железнодорожную станцию. And he showed Gopal a train. И начал показывать Гопалу поезд. Like you have a little baby. Как у вас маленький ребенок. And you take your baby, you take your young son or daughter to see a train. И вы ведете сына или дочь, чтобы показать ему поезд. So Vamsidas Babaji Maharaj did the same. И Вамшидас Бабаджи Махарадж делал то же самое. And then one time he met a teacher. И однажды встретил учителя. And then as soon as he met the teacher was there. И как только он встретился с этим учителем, Because Vamsidas Babaji Maharaj was reminded of teaching by speaking to a teacher. и из-за того, что перед ним был учитель, и он говорил с ним, ему это напомнило о процессе обучения. He immediately started teaching Gopal. Он немедленно начал получать Гопала. The alphabet. Начал его учить A, алфавиту. B, C. А, В, В, Д. So he was Avadut. Он был авадутой. We can't imitate. Мы не можем подражать ему. If we imitate, we'll get called mad. Если мы начнем ему подражать, нас обзовут безумными. In Hindi it's called pagala. На хинди это называется словом пагала. Pagala, mad. Пагала. Sometimes pagala Babaji. Pagala Maharaj. Иногда называют пагала Махарадж. Mad Maharaj. Сумасшедший Махарадж. So Miniketa Ramdas was also Avadut. И Минакитан Рамадас был также авадутой. And he did not accept any disciples. Он не принимал себе никого в ученики. But someone told him he should accept disciples. Однако кто-то сказал ему, что он должен принять ученика. So Miniketa Ramdas said, all right, the next person I see, I will initiate. И тогда Минакитан Рамадас сказал, ну хорошо, следующего человека, которого я увижу, я дам ему инициацию. He made a vow, the next person I see, I'll initiate. Он поклялся, что следующий человек, который я увижу, я сделаю своим учеником. So he walked down to the bank of the Ganges. И он пошел на берег реки Ганги, And he was filling his lota. наполняя свою лоту водой. And in the Ganges water was a dead body. И в это время по Ганге плыло мертвое тело. He said, there's my first disciple. Вот мой первый ученик. And he grabbed hold of the dead body. Схватил это мертвое тело, and pulled it on shore. вытащил его на берег. And he initiated the dead body. И дал ему инициацию. And the life force came back into that person. И после инициации жизнь вернулась в это тело. And he became alive again. И он вновь жил. Now you see, Avadut also has very special power. Можно видеть, что авадуты также обладают особым могуществом. Lord Nityananda used to dive into the Ganges Обычно Господь Нитьянанда нырял в Гангу and play with the crocodiles. и там забавлялся с крокодилами. Can you do that? Можешь ли это сделать? So, Miniketa Ramdas came to Krishna's Kaviraj's house. Итак, Минакитан Рамдас пришел в дом Кришнаской Раджи Госвами. And the priest, Gunanava, ignored him. И этот священник, о котором мы говорили ранее, Гунарна,
он его проигнорировал. And immediately Miniketa Ramdas thought, this priest does not appreciate my mode of worship or the fact that I'm a devotee of Nitai or Balaram. И Мянакитан Рамадас мне сказал, что этот священник, он не ценит того метода поклонения, которым я занимаюсь. То есть он не согласен с тем, что я поклоняюсь Нитянанде или Балараму. Because Nitai is Balaram. Потому что Нитянанда это Баларам. And then he said, I see this priest is like another Ramahasana Sutta. И он сказал, я вижу, что этот священник еще один Рамахаршана Сута. Because 5,000 years ago there was an advanced saint called Ramahasana Sutta. Потому что 5000 лет назад жил один выдающийся святой Рамахаршана Сута. And he was giving Bhagavatam lecture. Он давал лекции по Бхагаватам. And many devotees are sitting in front of him. Перед ним собиралось множество преданных. And Lord Balaram came. И на одно из таких собраний пришел Господь And Баларам. everyone stood up out of respect. Все встали в почтении. But Ramahasana Sutta refused to stand Но up Рамахаршана Сута отказался встать, because he was proud. потому что он был гордым. So Lord Balaram took a blade of grass И Господь Баларама взял травинку and touched him with it и прикоснулся к нему этой травинкой and killed him. и убил его. So Miniketa Ramdas said, oh, this is like another Ramahasana Sutta. И Мянакитан Дас сказал, что это очередной Рамахаршана Сута. And he broke his whip Он сломал свою палочку and he left that house. и ушел из этого дома. And Krishna's Kaviraj is very sad Кришнадас Кавирадж Госвами очень сильно печалился от этого, because his brother accepted Lord Chaitanya, потому что его брат признавал Господа Чайтани, but not Nitai. но Нитьянанды нет. In Chaitanya Bhagavat, this is a very terrible offense. В соответствии с читанием Бхагавата это жуткое оскорбление. You can't have faith in one and not in the other. Невозможно иметь веру в одну личность и не верить в другую. So Krishna's Kaviraj preached to his brother И Кришнадас Кавирадж Госвами начал проповедовать своему that брату. this is wrong mentality. Он ему говорил, что ты неправильно понимаешь все. This is like being a sahaji. Твое настроение подобно сахаджи. But his brother couldn't accept. Однако брат его не мог это принять. So that night, when Krishna's Kaviraj was sleeping, И в ту ночь, когда Кришнадас Кавирадж Госвами заснул, Lord Nityananda appeared in his dream к нему во сне пришел Господь Нитьянанда. and told him, "Go to Vrindavan, Сказал ему во сне, иди во Вриндаван, and there you'll find all good fortune." и там ты обретешь всю удачу. So the next morning, he immediately left for Vrindavan. На следующую ночь, следующим утром, Кришнадас Кавирадж Госвами тут же ушел во Вриндаван. So we shouldn't differentiate between the members of the Panchatattva. Поэтому мы не должны проводить различия между членами For us, they're all worship. Для нас все они достойны поклонения. And the way to Radhe Shyam is Gauranga. И путь к Радхашьяму лежит через Гаурангу. Yata Gora Padara Vinde. Radha Padam Boja Rasuda. That by diving in the pastimes of Gaur Nitai, Gaur Lila, Благодаря тому, что мы глубоко ныряем в игры Гаура Лилы, you surface in Yugala Kishore Kund, вы выныриваете в Югала Кишор Кунди, pastimes of Radha and Krishna. играх Рады и Кришны. First Lordship, Но вначале должен быть Господь first Чайтанья, Gauranga. вначале Гауранга. And the way you approach Gauranga is through Nitai. И как вы можете обратиться к Гауранге через Нитая, Just like Jagan Madai. как Джагай и Мадай. They were very fallen. Они были очень падшими. Just like all of us, also very fallen. Подобно нам, многим из нас, которые очень падшими. But Lord Nitai, he saved Jaga and Madai. Однако Господь Нитьянанда спас Джагай и Мадай. You know, when Jaga and Madai, they were born in Brahmin families, Знаете, когда Джагай и Мадай родились в браманических семьях, but they gave up their Brahminical culture. однако они отвергли свою браманическую They культуру. killed cows, Они убивали коров, they took narcotic drugs, они употребляли наркотики, they were always drunk, они были всегда пьяны, they would rape women, они насиловали женщин, they would fight, дрались, they would steal, крали and they would murder. и к тому же убивали. They did everything. Все, что можно, они делали. Что возможно. Возможно. So they're like us. Они были подобны нам.
Like typical Ukrainian. Типичный украинец. Это комплимент. And Lord Nityananda and Haridas Thakur tried to preach to them. И Господь Нитьянанда и Харидас Такур пытались как-то проповедовать им. But they became angry. Однако в ответ на это они разгневались. You know the story, and Jagannath chased after Lord Nityananda and Haridas Thakur. Вы знаете, как в той истории Джагай и Мадхай погнались за Господом Нитьянандой и Харидас Такуром. It's interesting. Lord Nityananda is Balaram. Интересно, что Нитьянанда это Баларам. His expansion, Sesha, supports the entire universe. Его экспансия, Ананташеша, поддерживает всю Вселенную. He's all spiritual strength. Он обладает всей духовной силой. Yet he's running away from Jagannath. А в то же самое время он убегал от Джагая и Мадхая. And Haridas Thakur is Lord Brahma. А Харидас Такур это Господь Брахма. I mean, he's the most powerful entity in this universe. Я хочу сказать, что он является самым могущественным живым существом в этом творении. And he's also running away. И он также убегал. This is called Nara Lila. Это называется Нара Лила. What does Nara Lila mean? Что означает Нара Лила? Nara means human-like. Нара Лила это означает игры, которые подобны человеческим. Lila means pastime. Игры значит Лила означает игры. Krishna, God, performs Nara Lila. Кришна, Господь, проводит Нара Лилу. He's naked, living in the courtyard of Nanda Maharaj. Он живет во дворе Нанды Махараджа, и он обнажен. He's 2 years old, Ему 2 года. naked, Он ногой. and he has one little bell. И на теле у него один маленький колокольчик. And the bell rings. И этот колокольчик звонит. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Everyone? Давайте все. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. And Lord Krishna, he's looking. Where's that sound come from? И Господь Кришна оглядывается вокруг. Откуда этот звук Where's исходит? it come from? Откуда этот звук? He doesn't know where it comes from. Он не понимает, откуда происходит этот звук. At the same time, he knows past, present, and future. В то же самое время он знает прошлое, настоящее и At the будущее. same time, he's in the heart of every living entity В то же самое время он находится в сердце каждого throughout живого the существа entire material creation. во всем материальном творении. He's Sarvagya. Он Сарвагья. Sarvagya means Сарвагья означает, you know past, present, future. что личность знает прошлое, настоящее и But будущее. he doesn't know where the sound of the bell is coming. Но в то же время он не знает, откуда же исходит звук от этого колокольчика. He's pretending Он притворяется. to perform Nara Lila. Он делает вид, что проводит Нара Лилу. By the arrangement of Yoga Maya, he is acting like human being, like baby. По устройству Йога Майя он действует как обычный маленький ребенок. Or Mother Yasoda Или же, chases after him with a stick. когда мама Ишода бежит за ним с розгой. What does Krishna do? И что делает Кришна? Starts to cry. Начинает плакать, Starts to run. начинает Ha, убегать. ha, ha, ha. Mother Yasoda is going to catch him. О, мама Ишода вот-вот меня Ha, поймает. ha. He starts to cry. Начинает плакать. And the mascara on his lips falls down. И тогда черная краска на его глазах стекает вниз. But fear personified Но в то же время олицетворенный страх is afraid of God. боится Господа. Yet he's running away from Mother Yasoda. Несмотря на это, он убегает от мамы Ишоды. This is God. Вот такой Господь. He performs human-like pastimes. Он играет как обычный человек. We should never make the mistake of thinking he is human. Но мы не должны никогда совершать ошибку, He's думая, not, что он he's человек. not human. Он не человек. He's Satchidananda Vigraha, Он Сачитананда Виграха. eternal, full of knowledge, full of bliss. Он вечен, полон блаженства и But знаний. he acts, he plays the part of a human being. Однако он играет роль человека. He plays the part of a friend. Он играет роль друга. Sridharma, the cowherd boy, challenges into a fight. Шридама, мальчик-пастушок, бросает ему вызов на схватку. Sridharma says, hey Krishna, Шридама говорит: эй, Кришна, you don't know how strong I am. ты даже не подозреваешь, какой я Just сильный. look at me. Погляди-ка сюда. Just you wait. Подожди. And Sridharma tightens his belt. И Шридама затягивает свой пояс. He's got a stick. У него есть палка. And he whirls it around. И он вращает ее вокруг. And he says, on guard, Krishna. И говорит: ну давай, Кришна, готовься. And then he fights with Krishna. И начинает
бороться с Кришной. And many times he beats Krishna. И очень часто он побеждает над Кришной. Krishna plays the part of a young boy. Кришна играет роль маленького ребенка. But young boys like to fight. Подобно тому, как маленьким детям нравится побороться. Da? You like to fight? Тебе нравится побороться? You three boys? Эй, вы трое там. You like to fight Вам нравится sometimes? побороться, нет? Da? Да? Yeah. Boys like to fight. Мальчики любят бороться. Girls don't like to fight. Девочки нет. But boys like to fight. Мальчикам это нравится вообще. And then Krishna, he dances with the gopis. И затем Кришна танцует с гопи. As a young boy, 15 years old. Как юноша, которому 15 лет. And he dances very beautifully. Он танцует очень красиво. Krishna is the master of all fine arts. Кришна является повелителем всех изящных искусств. Krishna is called Kalanidhi. Одно из имен Кришны это Каланидхи, Radharani is called Kalavati. а Радхарани называют Калавати. Kalanidhi means the ocean of all fine arts. Нидхи это океан, Каланидхи это океан всех изящных искусств. What are the fine arts? Что такое изящное искусство? Singing, Пение, dancing, танцы, poetry. поэзия. All this Bharatanatyam, Indian dancing, Bharatanatyam. Разные индийские танцы. Bharatanatyam is where you do all these mudras with the hand. Во время этих танцев руками делают разные мудры. Мудры. This is Bharatanatyam. Это Бхаратанатьям. And Kathak dancing Есть также танцы is катак, more the feet. когда участвуют больше ноги. They put the bells on the feet, И они вешают на ноги колокольчики stamp the feet. и делают удары ногами. And Kathakali dancing is another type. Есть еще один вид танца катакели. Now, the gopis know all of this. Гопи, они знают все эти виды танцев. And Krishna knows all of И this. Кришна знает все это. Vishnu Chakravarti Thakur describes Вишна Чакрати Такур описывает, that when Radha and Krishna are having pastimes, когда Рада и Кришна проводят игры, they sing. они поют. Now, there are more tunes than there are living entities in the creation. И мелодии, на которые они поют, мелодий больше, чем живых существ в этой вселенной, в этом творении. More tunes than there are species of life. Извините, больше мелодий, чем видов жизни. How many species of life? Сколько в этой вселенной видов жизни? That's how many tunes there are. Вот столько есть также и мелодий. And those tunes were imparted by the gopis down to Narada Muni. И вот все эти мелодии были переданы гопи Нарада Муни. And then down to the material И creation. затем они уже не зашли в материальное творение. Like we were singing different tunes of Krishna now, Mahamantra. Как, допустим, мы поем Махамантру Хари Кришна на разные Where all мелодии. these tunes come from? Откуда же приходят все эти мелодии? Goloka Vrindavan. Они приходят с Галоки Вриндавана. Krishna sings these tunes, Кришна поет на эти or мелодии. rather his devotees sing these tunes. Или ему, скорее, его преданные поют на эти мелодии. So Krishna's Kalanidhi is the ocean of all fine arts. И Кришна является Каламидхи, океаном всех изящных искусств. And Radharani's Kalavati, she's expert in the fine arts. А Радхарани Калавати, она является экспертом всех And этих she изящных is искусств. more expert than Krishna. Другими словами, она является большим экспертом, чем сам She Кришна. is better at dancing, Она танцует лучше, better at singing. лучше поет. Also plays the flute, Также играет на флейте, plays the veena. играет на вине. And the example is, Krishna's Kalanidhi, I said, it's like you have a music shop. И в качестве примера, что Кришна является Каланидхи, это когда, допустим, есть музыкальный Now, магазин. if you own a music shop, Если вы владеете музыкальным магазином, you have all different у instruments. вас есть все различные So you инструменты. know how to play every instrument a little bit. И вы знаете, как чуть-чуть играть на каждом из этих инструментов. But you're not expert at any of them, but you know a little bit about all of them. Однако вы не являетесь таким следующим игроком на каждом из них. Но вы знаете, как по чуть-чуть играть на всех. That's Krishna. Вот это Кришна. Radharani is expert На Радхарани, на эксперт. and can even bewilder Krishna. И может даже сбить толку Кришны. When she dances,
Когда она танцует and sings, и поет, Krishna goes sadhu, 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 sadhu. Кришна, он восклицает саду, саду, саду. He's excellent, Это excellent. означает превосходно, превосходно. So all these pastimes are there in Goloka Vrindavan. И такие игры проходят на Галоке But the Вриндаване. way we enter is through Gaur Lila. Но как мы можем войти в них через Гауру And Лилу? you get the mercy of Lord Chaitanya through the mercy of Nitai, И мы можем обрести милость Господа Чайтани через and Нитая Advaita, Garadha, and Srivas. и Адвайту, Гададхара и Шриваса. But we can't even approach Panchatattva directly. Однако мы не можем напрямую обратиться к Панчататве. Who do we have to approach? К кому мы вначале должны все-таки обратиться? Guru Parampara. Гуру Парампаре. So we have the Parampara, 6 Goswamis, У нас есть Парампара, 6 Госвами. all the way down Vishwanath Bhaktivinoda, Ниже идут Вишванат, Бхактивинод Такур, Srila Prabhupada. Шила Прабхупад. So we approach them. И мы обращаемся к ним. We try to understand their mood. Мы пытаемся понять их настроение. We try to please them. Мы пытаемся доставить удовольствие им. So this is the system. You can't jump. It's not to jump is a sahajiya. И вот такова система. Мы не должны стремиться перепрыгнуть через чью-то голову. Если мы это делаем, то это сахаджия. But still, you can pray directly to Lord Chaitanya. Однако мы можем молиться непосредственно Господу You can pray Чайтани. to Nitai, Можем молиться напрямую Нитаю, 6 Goswamis. 6 Госвами. But you can't ignore Srila Prabhupada, Однако мы не можем игнорировать Шилу Прабхупаду, Bhaktisiddhanta. Бхактисиддханту. Your relationship and your service attitude has to be correct to Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda. Ваши отношения и настроение служения должно быть правильным. Оно должно идти через Прабхупаду, Бхактисиддханту, When Бхактивинода. that service attitude is proper, И когда у нас есть правильное настроение служения, then it gets transferred to Panchatattva and Lord Chaitanya. тогда оно передается Господу Чайтани, Панчататве, Then it gets transferred to Radha Krishna. и затем передается Радhe и Кришне. So the way you enter into Vrindavan is by first trying to please the previous acharyas. И то, как мы можем попасть в Вриндаван, это сначала попытавшись удовлетворить предыдущих ачарьев. And for us that means Srila Prabhupada И для нас это значит Шила Прабхупада and his followers. и его последователи. So this is an important point. Это такой важный момент. Sometimes the worship of Lord Chaitanya and Nityananda is slightly minimized. Иногда бывает так, что преуменьшается важность поклонения Господу Чайтани. Or rather I should say, it's not fully emphasized. Или, может быть, на нем не делается такое сильное ударение. Like in Vrindavan, everyone goes Jai Radhi, Jai Radhi. Как во Вриндаване все повторяют Джай Рады, Джай Рады, But not Nitai Gauranga. но не Гауранга. So we should place correct emphasis on Gaur Lila. Поэтому мы должны понять, что Гаур Лила является очень важной. Another point to consider, И еще необходимо принять во it's внимание, easier to meditate on Gaur Lila than Radha Krishna Lila. что гораздо проще медитировать на Гауру Лилу, чем на игры Рады и Кришны. Because Gauranga, he's sannyasi, Потому что Гауранга, он саньяси, he's detached, он отречен, he's austere, он аскетичен, and there's no ladies. и вокруг нет женщин. It's easier, it's safer. И это более безопасно. Pastimes of Radha and Krishna, Однако игры Рады и Кришны you have to be more advanced. нужно быть достаточно продвинутым. So Gaur Lila is preferred. И поэтому Гаур Лила предпочтительный. And Lord Chaitanya in Sriva Sangam every evening И Господь Чайтани каждый вечер во дворе Шива Сангама would chant the holy name just like we were doing here. он повторял, пел святое имя точно так же, как мы это здесь делали. But their chanting would go on all night. Но однако они пели всю ночь напролет. It would go on for 8 or 9 hours. Они пели 8-9 часов. They would finish when the moon went down and the sun rose. Они заканчивали, когда луна садилась и восходило солнце. And then they would walk to the Ganges and take bath. Тогда они, после чего они шли к Ганге и омывались с ним. Mahaprabhu did this every day for 1 year. Махапрабху делал это каждый день в течение года. In the house of Chandrasekhar and in Sriva Sangam. В доме Чандрашекхара и Шивасангами. So it's very nice to come together and chant Krishna's name. Поэтому так замечательно собираться вместе и петь имена Кришны.
The holy name is Chaitanya Rasa Vigraha. Святое имя является Чайтанья Раса Виграха. Chaitanya means it's conscious. Читание означает, оно обладает сознанием. The holy name is conscious. It's aware that you are chanting it. Святое имя обладает сознанием, оно знает, что вы его повторяете. The holy name knows your qualification. Святое имя знает вашу квалификацию. And if you're qualified, it descends into your chitta, consciousness. И если вы готовы, если вы квалифицированы, оно не сходит в ваше сознание. It's also Chintamani Swarup. Также оно является Чинтамани Сварупом. It's the giver of all spiritual blessings, Оно является тем, кто дарует все духовные благословения, all transcendental все benedictions. трансцендентные благословения. Whatever you want, you can get from the holy name. Что бы вы ни захотели, вы можете получить это от святого имени. If you want material wealth, you can actually get it from the holy name. Если вы хотите получить материальное богатство, вы можете получить его от святого имени. If you pray for material wealth, the holy name can give you wealth. Если вы молитесь святому имени о богатстве, оно вам может дать It's богатство. not difficult. It can make you a millionaire. Совсем не сложно, может сделать вас миллионером. But that won't make you happy. Однако это не сделает вас счастливым. Or the holy name can take away your desire for wealth. Однако святое имя может забрать у вас это желание к богатству. Now, which is better? И что лучше, как вы думаете? The second one. Второе. Because if you desire $1 million 1 week, Потому что если вы в одной неделе хотите $1 миллион, next week you desire $5 million. на следующей неделе вы подумаете, захотите $5 миллионов. It never ends. Конца не будет. So the holy name can take away your desire for material wealth, И если святое имя заберет ваше желание к богатству, к материальному богатству, or it can give you the material wealth. или же может оно дать вам богатство, The better is the first one. то лучше, когда оно заберет. Takes away your Когда desire. оно заберет желание. And suddenly you're not so much interested. И вдруг вы поймете, что вас это особо уж не интересует. The holy name can give you mukti, Святое имя может дать вам мукти, liberation, very, very easily. освобождение с большой-большой легкостью. Namabhas. Namabhas gives you liberation Намабхас дает освобождение from your past aparabdha karmic reactions. от прошлых кармических реакций в состоянии апрарабдха. Liberation is easy. Освобождение очень легко. And the holy name can also give you Krishna prema. И святое имя, оно может дать также вам Кришна прему. And that's the most relishable. That's what we really want. И это то, к чему мы по-настоящему должны стремиться. Это то, что приносит наибольшее наслаждение. What does Krishna prema mean? Что означает Кришна према? Love of Krishna. Это любовь к Кришне. Who has love of Krishna? У кого есть любовь к Кришне? Who? У кого? Oh, very good. Besides Prabhu here, Кроме вот одного Прабху здесь. who else has love of У Krishna? кого еще любовь к Кришне есть тоже? Подумайте. Ah? Who? Oh, you also? У вас тоже, да? Oh, very good. Очень хорошо. We have two. У нас два есть. The residents of Vrindavan. И любовью к Кришне обладают жители Вриндавана. The residents of Vrindavan have Krishna prema. Жители Вриндавана обладают Кришна премой. So we also want Krishna prema. И мы также хотим обрести Кришна прему. Krishna does not have Krishna prema. Кришна премой нету Кришны. It's the residents of Vrindavan that have it. Ею обладают жители Вриндавана. So what do we do? И что мы делаем? We approach a resident of Vrindavan. И мы обращаемся за Кришна премой к жителям Вриндавана. We go, my dear resident of Vrindavan, Мы говорим, мой дорогой житель my Вриндавана, dear cowboy boy, мой дорогой мальчик my пастушок, dear Mother Yasoda, моя дорогая мама my Ишура, dear gopis, мои дорогие гопи, give me what you have. дайте мне то, что у вас есть. You have love for Krishna. У вас есть любовь к Кришне. Please give me that. Пожалуйста, дайте And they мне. can give, И они могут дать, because they're nityasiddhis. потому что они не те ситхи. So we always follow in the footsteps of devotees. И мы всегда должны следовать по стопам преданных. Srila Prabhupada ki. Does anyone have any questions? Есть ли у кого-то вопросы? Вопрос? Можно знать.
Gopal lives in Radharaman temple. Гопал Бхатта, он жил в храме Рада Рамана. I would sometimes go there and pray at his samadhi. Я иногда временами ходил в храм Рада Рамана и молился в его самадхи. And the Radharaman deity is only second to Gopinath. И божество Радхарамана, оно второе по сравнению с Тота Гопинатом. Tota Gopinath, I think, is more Я думаю, что Тота Гопинат, он более but красивый. also black, Он тоже черный, big. большой. Radharaman is just, Радхарамана такой, but also black. но тоже черный. Very beautiful. Очень красивое божество. Any others? Есть вопросы? Киртан. So I hope everyone is chanting a little bit. Я надеюсь, что все здесь присутствующие повторяют хоть немного святое имя. Your goal is to gradually increase. И вашей целью является постепенно If you are увеличивать. chanting one round, you should go to two. Если вы повторяете один круг, то вы должны перейти ко двум. If you're chanting 2 rounds, go to 3 or 4. Если вы повторяете два круга, начните повторять 3 или 4. Your aim is to gradually increase your chanting. Вашей целью должно быть постепенно увеличивать повторение. Srinivasacharya says, Sankhya Parvakanam, by numerical strength. Шринивасачарья говорит, Санкхья Пурваканама, благодаря силе определенного количества. So you have to keep account. То есть мы должны считать святое имя, которое мы повторяем. So you keep account. So 1 round is 10 minutes. И один круг это около 10 минут. 4 rounds is around about half an hour. 4 круга можно повторить за полчаса. Now gradually you increase. Постепенно увеличите. 4 rounds, 5 rounds, 6 rounds. 4, 5, 6 кругов. And don't fit your rounds into your day. И не встраивайте свои круги в свой день. Fit your day around your rounds. А постройте свой день вокруг своих кругов. Make an effort to get up a little bit early. Сделайте небольшое усилие и встаньте пораньше. Get up half an hour early. Проснитесь на полчаса раньше. Maybe 45 minutes. Может, на 45 минут раньше. Chant. И повторяйте святое имя. You don't necessarily have to take a bath first. Не обязательно, чтобы вы вначале омывались. But this is how you will advance. А так вы будете прогрессировать. And be steady. И будьте стабильны. If you're going to chant 1 round every day. Если вы собираетесь повторять один круг, то повторяйте его каждый день. If it's 4 rounds or 8 rounds every day. Если это 4 или 8 кругов, повторяйте их каждый день. Now someday you feel like chanting. Иногда в какой-то день вам хочется But повторять. other days it may be like winter, may be very cold. Но в другие дни, может быть, зима, холодно. You might have flu, you might have headache, you might not want to chant. У вас может болеть голова, грипп, и у вас нет желания повторять. But you force yourself. Но вы заставляете себя. Spiritual life means discipline. Духовная жизнь означает дисциплина. Disciple means discipline. А ученик означает дисциплину. You want to become the disciple, the grand disciple of Srila Prabhupada, you must discipline yourself. Если вы хотите стать учеником Шрилы Прабхупады, то вы должны дисциплинировать себя Gradually build up. и постепенно увеличивать. It may take a while, Это может занять какое-то время. or you might go quite fast. Или же вы можете очень быстро пройти этот That путь. really depends on your past devotional activities. Это по-настоящему зависит от вашей прошлой деятельности преданного служения. Samskara means your past impressions. Самскар означает прошлые отпечатки. Like you have impressions in your mind from your past life. Допустим, в вашем уме сохранились отпечатки с ваших прошлых жизней. Kaurava means past life. Пурава означает прошлая жизнь. Adunik means in this life. А Адунак означает в этой жизни. Just like if you put cement in the garden Допустим, если вы положите цемент в саду, and you put your hand in the cement, и затем положите туда свою руку, and then you take it out, затем уберете, and then it dries. и цемент застынет. The impression of your hand is in the cement. И вот отпечаток вашей руки, он останется в этом цементе. Understand? Понимаете?
And even 20 years later, there still is your impression. И 20 лет спустя по-прежнему будет этот отпечаток. So from our past life, there's impressions. И вот в нашей прошлой жизни у нас сохранились такие отпечатки. It's in our subconsciousness. Они находятся в нашем подсознании. That's why for some people, spiritual life is very easy. И именно поэтому для кого-то духовная жизнь очень легка. It's just quick. Очень быстро. And other people, it takes a while. А для других нужно какое-то долгое время. Some people very easily accept guru. Кто-то очень легко принимает гуру. Some people very easily become vegetarian Кто-то очень легко становится вегетарианцем. and chant 16 rounds. И повторяет 16 кругов. Other people it may take a while. Для других же может понадобиться более долгое время. So you don't have to worry, but the point is you try to increase. И не стоит особенно волноваться. Самое главное, чтобы у вас было желание увеличивать постоянно. There was one lady from Bengal. Жила одна женщина в Бенгалии. She was not a devotee of Krishna. Она не была преданной Кришне. And she was studying at university. Она училась в университете. And then she heard about Krishna consciousness. Затем она услышала сознание Кришны. So she wanted to follow. И она захотела следовать этому. But her parents objected. Однако родители были против. Parents said, "Nit." Родители сказали нет. So what did she do? И что она сделала? She started fasting. Она начала поститься. She refused to eat Она отказалась от еды. until her parents gave in. До тех пор, пока родители не согласились. 3 weeks she didn't eat anything. 3 недели она ничего не ела. And her parents said, all right. Родители, Then immediately she started chanting 64 rounds a day. И тут же она начала повторять 64 круга в день. Not 1, 2, 3, 4, 5, 64. Не так, что 1, 2, 3, 4, And 64. that's past samskara. Вот это прошлые самскары. So whatever stage you're at, И на какой стадии бы вы не были, try to go forward. попытайтесь подняться выше. And the 3 most important things for all of you. И есть 3 самые важные вещи для всех вас. Chant every day. Повторяйте мантру каждый день. It can be 1 round, 4 rounds, 5, 6, Может быть 1, 2, 3, 8 4. rounds, but chant every day regular number. Но повторяйте каждый день определенное количество кругов. Sadhu Sangha, associate with devotees. Саду санга, общайтесь с преданными. And the third one, read some of these books. И третье, читайте наши книги. Because the books contain the philosophy. Потому что философия находится в этих книгах. And you have to understand the philosophy. И вы должны понять философию. Otherwise, your attachment to Krishna consciousness will be sentimental. Иначе все ваши чувства и влечение к сознанию Кришны будет сентиментом. Sentimental means it's a product of the mind. Если что-то находится на уровне сентиментов, это просто значит на уровне ума, на уровне чувств. And the function of the mind is to accept and reject. А действие ума проявляется в том, что он что-то принимает, что-то отвергает. So if you have sentimental attachment to Krishna, one day you may reject. И если у вас такая сентиментальная привязанность к Кришне, то в один из дней вы можете отказаться. But if you understand with your intelligence, Но если вы осознаете это своим разумом, you won't reject. тогда вы уже не отвергнете. So no question? Итак, нет вопросов. Прощать других. И в конце этого семинара пришли к выводу, что толку в нашей праведности или правильности, скажу так, если другие страдают, если другим плохо. Могли бы объяснить. Forgiveness is kshama. Прощение – это кшама. Bhaktivinoda Thakur describes forgiveness comes between humility and compassion. И Бхактивинода Тхакур говорит, что прощение, оно находится между смирением и склонностью прощать и состраданием. Humility, compassion, tolerance, forgiveness. Humility, Вначале идет смирение, tolerance, там терпение, compassion, сострадание forgiveness и прощение. are all byproducts of bhakti. Все являются неотъемлемыми продуктами бхакти. Bhakti is the main character, it is the main emotion.
Бхакти является главной составляющей. From that comes И из нее происходит humility, смирение, compassion, сострадание, терпение and forgiveness. и склонность к прощению. So we concentrate on bhakti. Поэтому мы должны сосредоточиться на бхакти. The advanced devotee will always forgive. Продвинутый преданный всегда прощает. Like Jesus Christ was being crucified. Как, допустим, распяли Иисуса Христа. And he was praying to the Lord to forgive the sins of the very people who were killing him. Однако он молился Господу за то, чтобы он простил те грехи тех людей, которые убивали его. And Bhakti and Srila Haridas Thakur was being whipped in the marketplace by the Muslims. Мусульмане избивали Шрилу Харидас Такура людьми на рыночных площадях. He's also praying to the Lord to forgive his tormentors. И он также молился Господу, чтобы тот простил его мучителей. This is forgetfulness. Вот таково прощение. And compassion, what does that mean? Что значит сострадание? Nectar devotion, the definition is В нектаре преданности дается такое определение. that a person cannot bear to see the suffering of others. Сострадание, это когда человек не может выносить, видеть страдания других. Tolerance means like that of a tree. Терпение – это быть подобным дереву. So these are all byproducts of bhakti. Все это то, что исходит от практики бхакти. If we concentrate on bhakti, all these other qualities will come. Если мы сосредоточимся на бхакти, то к нам придут все эти и другие качества. We don't lose anything by forgiving. Если мы прощаем, то мы ничего при этом не теряем. If someone offends you, Если кто-то вас оскорбляет, whether they're senior or junior, будь он старше или младше, and you forgive them, и вы их прощаете, what do you lose? что вы от этого потеряете? All you lose is your false ego. Единственное, что вы потеряете, это ваше ложное эго. And that's good. Это хорошо. So you should forgive. Вы должны прощать. And the more advanced devotee is able to forgive. И чем более преданный продвинут, то тем больше он способен прощать. Brahmin means one can forgive. Брахман означает тот, кто способен прощать. If you get Brahmin initiation and you have a Brahmin threat, Если у вас вторая инициация и брахманический шнур, and you cannot forgive those that offend you, и вы не можете простить тех, кто вас обидел, you're not Brahmin. вы не брахман. You may have a thread, but you're not actually a Brahmin. У вас, может, и шнур есть, но вы не брахман. Brahminical means to forgive. Брахманичность означает прощать. Always ready to forgive. Всегда готов простить. Спасибо. Short kirtan. Маленький, короткий. No, short. We had a long one. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Jai Gauranga ki, Shiva Mahaprabhu
Guru ki jai, Panchatattva ki jai, Go Premanandi. All glories to Samadhi. All glories to Samadhi. All glories to Samadhi. All glories to Shri Guru Guru.